In last class, we have discussed parallel operation. So the conditions for successful parallel operation is voltage equality, frequency equality, and phasing out conditions. And we have seen synchronization of single phase alternators. In today's class, we will see parallel operation of three phase alternators. Parallel operation of three phase alternators. Whether it is a single phase or three phase, for successful parallel operation for proper synchronization, we require the incoming alternators should satisfy three conditions. First condition is voltage equality. Second one is frequency equality. Third condition is phasing out condition. And in case of three phase, phase sequence should be same. Phase sequence should be same. So these three conditions has to be satisfied for proper synchronization. So the first one is voltage. First one is voltage equality. So this condition can be verified. This condition can be verified by using voltmeter, whereas the remaining two conditions, second and third, can be verified by connecting synchronizing lamps across the synchronizing switch. Now, let us see an incoming alternator. B has to be connected in parallel with existing alternator for a three-way system. Here, if you see in the diagram, the alternator A is already operating on the bus bar. Now, we want to connect alternator B in parallel with alternator A. So for that, we need to check all these three conditions. Okay. Now, as we discussed in single phase alternator case, the voltage equality can be verified by connecting a voltmeter across the terminals of incoming alternator and bus bar. Now, the second and third conditions can be verified by connecting three lamps across the synchronizing switch. Here, the R phase, this is R phase bus bar, this is Y phase of the bus bar, this is the B phase of the bus bar, and incoming alternator phases are represented as R dash, Y dash, and B dash. So this is R dash, this is Y dash, this is B dash. Now, if you observe, this R dash is connected to R, Y dash is connected to Y, B dash is connected to B, and across each phase we are connecting one lamp. Across R and R dash, L1 lamp is connected. Across Y, Y dash, L2 lamp is connected, and B dash, L3 lamp is connected. If
the phases are connected properly. That means R is connected to R dash, Y is connected to Y dash, B is connected to B dash. Then if the phases are connected properly, if the phases are connected properly, then all the lamps flicker together. So whenever the frequency or phase angle is slightly different, the current will flow through the lamps in the local circuit. So due to the flow of that current, the lamps will become bright, and the current is not going to be constant. The current is continuously changes with the change in load angle or phase angle of the voltages. So voltage phase angle continuously change అవుతూ ఉంటే frequency change అవుతుంది. సో frequency voltage phase angle changes వలన ఈ ల్యాంప్స్ లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కంటిన్యూస్ గా వేరీ అవుతుంది. సో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ల్యాంప్స్ బ్రైట్నెస్ పెరుగుతుంది, కరెంట్ డిక్రీజ్ అయితే ల్యాంప్స్ బ్రైట్నెస్ తగ్గుతుంది. సో దిస్ ల్యాంప్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్లిక్కరింగ్. Lamps will flicker based on the current variation, and if the lamps are flickering together, that means all L1, L2, L3 become bright one time and they will become dark at the same time, then the phase sequence is correct. If the lamps flicker alternately, if lamps flicker alternately, that means if L1 is bright, L2 is dark. So like that, if one lamp is bright, other lamp is becoming dark, then it indicates that the phase sequence is wrong. Phase sequence is wrong. So if all the three lamps that are connected, if all are becoming bright at the same time and dark at the same time, then it indicates that the phase sequence is correct. If the lamps are flickering alternately, so one lamp becoming bright, another lamp is becoming dark. So like that, if they are flickering alternately, then it indicates that the phase sequence is wrong. The phase sequence is wrong. So to correct the phase sequence, what we have to do? To correct the phase sequence, suppose if the lamps are flickering alternately, so L1 bright గా ఉన్నప్పుడు L2 డార్క్ అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ L3 డార్క్ గా అవుతుంది. సో ఆ విధంగా ఉంటే ఇప్పుడు ఫేజ్ సీక్వెన్స్ కరెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే we need to interchange any two terminals. We need to interchange any two terminals of incoming alternator. సో ఇక్కడ ఆర్ డాష్ వై డాష్ బి డాష్ వచ్చి ఆర్ వై బి కనెక్ట్ చేయకుండా, సపోజ్ ఏదైనా రాంగ్ గా కనెక్ట్ చేసింటే వై డాష్ తీసుకెళ్ళి ఆర్ కి, బి డాష్ తీసుకెళ్ళి ఆర్ వై కి అట్లా కనెక్ట్ చేసింటే, then if you interchange any two terminals of the incoming alternator, then automatically the phase sequence will be correct. So once the phase sequence is correct, then by adjusting the speed of the incoming alternator, we have to see such that the lamps will flicker slowly. So when the lamps are flickering slowly, we have to close the synchronizing switch. So when the lamps are flickering slowly in the middle of the dark period, once the phase sequence is correct, then the speed of incoming
alternator adjusted such that the lamps slowly. So when the lamps are flickering slowly, when the lamps are flickering slowly in the middle of the we need to close the synchronization switch. So the middle of the dark period indicates that the incoming alternator is synchronized with the existing alternator. So we have to close the switch, and thereby the incoming alternator B is connected in parallel with alternator A or in parallel with bus bar B. So here we are closing the switch in the middle of the dark period. So this method is also called as 3 dark lamp method. It is also called as 3 dark lamp method. This method is also called as 3 dark lamp method. And the disadvantage with this method is when there is a small voltage across the lamps, even though the voltage is there, the lamps will appear to be dark. So actually, for synchronization, the voltage should be equal. The incoming alternator voltage should be equal to the bus bar voltage. Therefore, the voltage across the lamp should become 0. Then only we have to close the switch. But for identifying that condition, that is voltage equality condition, we are considering the lamps. Here, the lamps, so even though the magnitudes indicated by the voltmeter is equal, if there is a small change in the phase angle, then a small voltage will appear across the lamps. When the voltage appeared across the lamps is very small, the lamps will be dark. So 5 volts, 10 volts ఉన్నా కూడా lamps dark గానే ఉంటాయి. Brightness మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము. Therefore, if you close a switch when a certain small voltage is appearing across the lamps, then it will cause a considerable disturbance in case of large size alternators. So whenever the size of the alternator is large, in such case, switch, whenever there exists a small voltage across the lamps, it may cause considerable disturbance in the. Whereas for small rating synchronous generators, it may not cause any damage or any disturbance. So for small size alternators, it's okay. So చిన్న size alternators కి small voltage ఉన్నప్పుడు క్లోజ్ చేసినా కూడా మీద కనెక్టెడ్ పవర్ సిస్టమ్స్ లో పెద్ద డిస్టర్బెన్సెస్ ఏమి క్రియేట్ కావు. బట్ whenever you are synchronizing a large size alternator, closing of the switch when there is a small voltage across the lamps will cause considerable disturbance in the power systems. So మన ల్యాబ్ ఉంది, ల్యాబ్ లో సింక్రోనస్ ఆల్టర్నేటర్స్ ఉన్నాయి. ఆల్టర్నేటర్స్ మనం సింక్రనైజ్ చేసేటప్పుడు సో వోల్టేజెస్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఈక్వల్ కాకపోయినా, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద వోల్ట్ మీటర్స్ ద రీడింగ్స్ మే బి ఈక్వల్ బట్ the phase sequence may be somewhat different and the frequencies may be slightly different. In such cases, a small voltage will appear across the lamps. So even though it may be 2 volts or 5 volts, if you close the switch, then it will cause fluctuations in the power system connected to our lab. So like that, for synchronizing large size alternators, you should be very careful. So that is one disadvantage.
So the disadvantage with this method are, first one is, even there is small voltage appears across the lamps, the lamps will be in dark position only. So we cannot identify exact synchronization point. So we can't identify exact synchronization point. So that only some engineers prefer bright line method that we have already told in single phase alternator parallel operation. The second drawback is the flickering will depends upon the difference in the frequencies. So as you said, let us take 50 Hz is the busbar frequency. If the incoming alternator is running slowly, then the speed will be less. As a result, the frequency for the incoming alternator is less compared to the bus bars. If the incoming alternator is fast, then its frequency will be more than the supply frequency. Therefore, there may be chance that the incoming alternator may be faster or slower compared to the existing alternator, so that the frequencies may not be equal. And if you see, one case if it is slow, another case if it is fast, in both cases the frequency difference caused by the speed is 5 Hz. The frequency difference is 5 Hz. As a result, the flickering of the lamps will be same, whether the incoming alternator is running slowly so that the frequency difference is 5 Hz, or it is running fastly so that the frequency difference is 5 Hz. The lamps will flicker at the same rate. So the rate of flickering of the lamps will be same. So we cannot identify whether the incoming alternator is running fastly or slowly. So that is another drawback. We can't identify whether incoming alternator is running slowly or fastly. So slower అన్నట్టుంటే డిఫరెన్స్ 5 Hz ఉంటే, ఫాస్టర్ అన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ 5 Hz ఉంటే, సో రెండు కేసులో డిఫరెన్స్ 5 Hz కాబట్టి ల్యాంప్ ఫ్లికరింగ్ అనేది ఒకేలా ఉంటుంది. సో we cannot identify whether it is running slowly or fastly. మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే స్లోగా రన్ అవుతుందంటే అప్పుడు స్పీడ్ పెంచుతాం, ఫాస్ట్గా రన్ అవుతుందని తెలిస్తే స్పీడ్ తగ్గిస్తాం, స్పీడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ అయ్యేలా. బట్ we are not able to identify whether it is running fastly or slowly. These are the two drawbacks with 3 dark lamp method. So these drawbacks can be overcome by using 2 bright 1 dark lamp method. So by using two bright 1 dark lamp method. 2 bright 1 dark lamp method. We can overcome this difficulty. So 2 bright 1 dark. So synchronization condition దగ్గర, synchronization point దగ్గర synchronizing lamp
డార్క్ గా ఉండాలంటే it should be connected across the same phase, whereas for the lamp to be bright, the lamp should be cross connected. సో బ్రైట్ గా ఉండాలి అంటే ల్యాంప్స్ క్రాస్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. డార్క్ గా ఉండాలంటే అక్రాస్ సేమ్ ఫేస్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో ఇఫ్ యు సీ హియర్, ద ఇన్కమింగ్ ఆల్టర్నేటర్ C is connected by using two bright one dark lamp method. If you observe here, there are three lamps, same as in three dark lamp method that we have used to synchronize the alternator B. So here also we are using three lamps. If you observe here, the lamp L1 is connected between this is Y and this is R dash. So L1 is connected between Y and R dash. Lamp L2 is connected between B dash, B and B dash. L3 is connected between R Y dash. L3 is connected between R and Y dash. So L2 is connected across the same faces, and L1 and L3 are connected across two different faces. Therefore, at the time of synchronization, at synchronization instant, L2 will be dark and L1 and L3 will be bright. So as L1 and L3 are bright at the time of synchronization, then we can easily identify the exact synchronization point. So the first drawback with three dark lamp method can be overcome by connecting two lamps across the different lines, so that the lamps will be at bright position during the synchronization instant. Next, the second drawback is we have to know whether the incoming alternator is running fastly or slowly. So for that, let us consider two star diagrams. Solid star indicates RYB, bus bar phasors, and star with R dash, Y dash, B dash represents incoming alternator phasors. Okay, now let us take R 120 degrees displacement Y and 120 degrees displacement B. This is R, this is Y, this is B. I am taking. Next, I am taking incoming alternator star as R dash, Y dash, B dash. So RYB represents bus bar phasors and R dash, Y dash, B dash phasors represents incoming alternator phasors. Now lamp L1 is connected across Y and R dash. L1 lamp Y ki R dash connect ayindi. So I am taking L1 lamp here, R dash to Y. So the voltage across lamp L1 is V R dash Y. The voltage across lamp L1 is V R dash Y. Next, L2 lamp is connected between B dash. So here we are going to have L2 lamp. Next, across R and Y dash we will have
L3 lamp. If incoming alternator, frequencies of incoming alternator and bus bar are equal. So bus bar frequency, incoming alternator frequency రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటే దెన్ RYB star and R dash Y dash B star, R dash Y dash B dash star will run at the same speed. So incoming alternators, existing alternators and రెండు same speed తో rotate అవుతున్నాయని దాని అర్థం. So when both are rotating at same speed, the voltage across lamp L1, L2 and L3 will not change. The voltage across lamps L1, L2, L3 will not change. So it remains constant. Therefore, the brightness and darkness of the lamps will remain same. But if incoming alternator is running fastly, incoming alternator the phasor diagram R dash Y dash B dash R by B na incoming alternator phasor diagram. Incoming alternator phasor ఏది R by B na R dash Y dash B dash incoming alternator R by B na R dash Y dash B dash which one? R dash Y dash B dash sir. So R dash Y dash B dash. So these phasors will rotate in anti-clockwise direction. ఇప్పుడు RYB ఏమో సేమ్ స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతూ ఉంది, యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ లో సేమ్ స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతుంది. కానీ R dash Y dash B dash ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఫాస్ట్లీ, సో వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ Y అండ్ R dash కి, Y కి R dash కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? Y కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతుంది, R dash ఏమో ఫాస్ట్ మూవ్ అవుతుంది యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ లో. What happens to the distance between Y and R dash? Y కి R dash మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? Y is ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ ఏనా? స్పీడ్ మూవ్ అవుతుంది, R dash ఏమో ఫాస్ట్ గా పోతుంది. సో డిస్టెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. సో డిస్టెన్స్ పెరిగిందంటే వోల్టేజ్ across lamp L1 will increase. Next, B ఏమో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో పోతుంది, B dash ఏమో ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు B కి B dash మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? B కి B dash మధ్య డిస్టెన్స్, B కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతుంది, B dash ఫాస్ట్ గా వస్తుంది. ఈ డిస్టెన్స్ B కి B dash మధ్య పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? యాంటీ క్లాక్వైజ్ డిక్రీజ్. నెక్స్ట్, Y dash ఫాస్ట్ గా ఉంది, R కాన్స్టెంట్ గా ఉంది, R కి Y dash మధ్య డిస్టెన్స్ కూడా తగ్గుతుంది. సో if the incoming alternator is running fastly, the voltage across L1 is going to increase. At the same time, the voltage across L2, L3 is going to decrease. Suppose the third case, if incoming
alternator is running slowly. What happens to the voltage across L1, L2, L3? స్లో అంటే ఆర్ డాష్ వై డాష్ బి డాష్ స్లోగా ఉన్నాయి. వై ఏమో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో మూవ్ అవుతూ ఉంది. ఆర్ డాష్ స్లో అయిపోయింది. ఆర్ డాష్ స్లో అయిపోతే ఆర్ డాష్ వైకి మధ్య డిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది. సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ల్యాంప్ L1 ఈజ్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్. ల్యాంప్ L1 వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ల్యాంప్ L2 వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది స్లో అయిపోయింది. బి డాష్ బి ఏమో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మూవ్ అవుతా ఉంది. ఆ స్పీడ్ కన్నా బి డాష్ స్పీడ్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి డిస్టెన్స్ పెరుగుతూ పోతుంది. సిమిలర్లీ వై డాష్. సో L3 స్పీడ్ L3 వోల్టేజ్ పెరుగుతుంది. దేర్ఫోర్ వెన్ the incoming alternator is running at the same speed as that of the bus bar or existing alternator, then the lamp voltages L1, L2, L3 will remain constant. If incoming alternator is running fastly, then voltage across L1 is going to increase, voltage across L2, L3 is going to decrease. When the incoming alternator is running slowly, voltage across L1 is going to decrease, L2, L3 is going to increase. So మన కాన్స్టెంట్ అంటే నో ప్రాబ్లం. సో ఇట్ ఈస్ అటైన్ ద సింక్రనైజేషన్ పాయింట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అటైన్ దెన్ ఓన్లీ వై టు అడ్జస్ట్ ద స్పీడ్. మనకు ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇన్కమింగ్ ఆల్టర్నేటర్ ఫాస్ట్గా రొటేట్ అవుతుంటే వేరియేషన్ ఒక విధంగా ఉంది. స్లోగా మూవ్ అవుతుంటే వేరియేషన్ ఒక విధంగా ఉంది. దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ అరేంజ్ దిస్ 3 ల్యాంప్స్ ఇన్ సైక్లిక్ ఆర్డర్ L1, L2, L3. So when you arrange all these 3 lamps in a cyclic order, then depending upon whether incoming machine is running slowly or fastly, the light wave will travel either in clockwise direction or anti-clockwise direction. Depending upon incoming alternator speed, light wave will travel in clockwise or anti-clockwise, depending upon how we have arranged the L1, L2, L3 lamps. We can identify whether the incoming alternator is fast or slow. So మనకు సీరియల్ సెట్స్ చూసింటారు ఫంక్షన్స్లో, మ్యారేజెస్లో కానీ వేరే ఫంక్షన్స్లో కానీ సీరియల్ సెట్స్ వేసింటారు. సో కొన్ని లైట్స్ ఒక సెట్ ఆన్ అవుతుంటే దాని పక్కనుండే అడ్జసెంట్ లైట్స్ ఆఫ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఒకటి కొన్ని ఆన్ అవుతున్నప్పుడు ఇది ఆఫ్ అవుతూ వేరే ఆఫ్ అయినప్పుడు ఇంకోటి ఆన్ అవుతున్నప్పుడు మనకు లైట్ వేవ్ ట్రావెల్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. సో లైట్ ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకొక ఎండ్కి మూవ్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది మనకు. సో ఇక్కడ L1 బ్రైట్ అవుతుంటే ఫస్ట్ కేసు తీసుకుంటే L2, L3 డిమ్ అవుతూ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ L1 డిమ్ అయినప్పుడు L2, L3 డార్క్ అవుతాయి. సో అలా లైట్ వేవ్ ఒకటి ఆన్ అయినప్పుడు ఇంకోటి ఆఫ్ అవుతూ అలా చేంజ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల కంటిన్యూస్గా మనకు లైట్ ఏదో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కానీ మూవ్ అవుతున్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో based on that light wave traveling, we can identify whether the incoming mission is moving fastly or slowly. Thereby, we can adjust the speed. So fast గా మూవ్ అవుతుంటే స్పీడ్ తగ్గించడము, స్లోగా మూవ్ అవుతుంటే స్పీడ్ని పెంచడం చేస్తాము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ synchronization of 3-phase alternators. So here we are having 2 methods. One is 3 dark lamp method, another one is 2 bright 1 dark lamp method. Okay, so other than these two, there is one more method called synchroscope method. Synchroscope method. So here we are going to use an instrument called
synchroscope. An instrument called synchroscope to identify the exact synchronization point. So this instrument will have a dial face. Over this dial face, a pointer will be attached, and this pointer can move either in clockwise direction or anti-clockwise direction. Synchroscope is nothing but an instrument for indicating the difference of phase and frequency. Synchroscope is an instrument used for identifying difference in and between two voltages. Okay, so for this instrument, we are going to give two voltages as the inputs. Let's take V1 and V2 are the voltages. V1 and V2 are the input voltages. If the V1 and V2 are having same phase angle and same frequency, then the torque developed in this instrument will be 0. Or if they are having a difference in the phase and frequency, then they will differ. So based upon the difference, this pointer will move. Okay. If the incoming alternator is fast, then this pointer will move in one direction. If the incoming alternator is slow, then it will move in another direction. If both are equal, then this pointer comes to rest in vertical position. So ఇక్కడ పాయింటర్ ఉంది. ఈ పాయింటర్ మనకు ఇన్కమింగ్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్ టూ వోల్టేజెస్ ఇచ్చాము. సపోజ్ ఆల్టర్నేటర్ బి, ఆల్టర్నేటర్ ఏ రెండు ఆల్టర్నేటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ నుంచి ఒక వోల్టేజ్, బి నుంచి ఒక వోల్టేజ్, సేమ్ ఫేస్, either ఆర్ ఫేస్ ఆర్ వై ఫేస్ ఆర్ బి ఫేస్. We have to give two voltages to the incoming synchroscope. So VR for bus bars and VR dash for incoming alternator. If these two are supplied to the synchroscope, if both are equal in phase and frequency, then comes to rest పొజిషన్ లో, ఇక్కడ చూపించిన పొజిషన్ లో రెస్ట్ కండిషన్ లోకి వస్తుంది. సపోజ్ ఇన్కమింగ్ alternator is fast, then it move in clockwise direction. If incoming alternator is slow, then it move in anti-clockwise direction. So by indication of this pointer, we can come to know whether the incoming alternator is running fastly or slowly. So if the pointer is moving, the pointer is showing in fast direction, then we have to slow down the speed of the incoming alternator. If the pointer is in slow direction, then we have to increase the speed of the incoming alternator. Thereby, by adjusting the speed of the incoming alternator, we can make the frequencies to be equal. When the two frequencies are equal, then the pointer comes to rest in vertical position. When the pointer comes to rest, it indicates that the two voltages are exactly equal in phase and frequency. Then at that instant, we are going to close the synchronizing switch. But in practical conditions, it's not possible to bring the pointer to exact rest position. So practical ga
ఎగ్జాక్ట్ గా రెస్ట్ పొజిషన్ తీసుకురావడం అనేది పాసిబుల్ కాదు. దెన్ వెన్ వై టు క్లోజ్ ద స్విచ్, సో ఎగ్జాక్ట్ గా రెస్ట్ పొజిషన్ రాదు అంటే ఇది వర్టికల్ పొజిషన్. మనకు వర్టికల్ పొజిషన్ కి వస్తే ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ దట్ సింక్రనైజేషన్ పాయింట్. అలా కాకుండా ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఫాస్ట్, లెఫ్ట్ సైడ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అయింటే స్లో, స్లో, ఫాస్ట్. సో ఇక్కడ రాకుండా ఇలా ఇలా ఆసిలేట్ అవుతోంది, క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ జీరో పొజిషన్ కి అరౌండ్ గా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంది అనుకున్నాం. పాయింటర్ ఈస్ ఆసిలేటింగ్ టువర్డ్స్ ఫాస్ట్ అండ్ స్లో అండ్ ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ టు రెస్ట్ అట్ జీరో. సో జీరో దగ్గర రెస్ట్ రాకుండా రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంది. దెన్ వాట్ we have to do is we have to close the synchronizing switch when the pointer is on fast side. We have to close the switch when the pointer is in fast side. సో ఫాస్ట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు స్విచ్ క్లోజ్ చేయాలి. సో ఎగ్జాక్ట్ గా జీరో పొజిషన్ కి ప్రాక్టికల్ గా తీసుకురాలేము. ప్రాక్టికల్లీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ to bring the pointer to rest, to bring the pointer to rest. సో రెస్ట్ పొజిషన్ లోకి ప్రాక్టికల్ గా తీసుకురావడం పాసిబుల్ కాదు. సో ఎగ్జాక్ట్ గా రెస్ట్ పొజిషన్ లోకి తీసుకురావడం 100% నాట్ పాసిబుల్. సో స్లైట్ వేరియేషన్ అనేది ఉంటుంది. జీరోకి అటు ఇటు స్లైట్ గా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది, వర్టికల్ పొజిషన్ కి అటు ఇటు ఆసిలేట్ అవుతుంటుంది. సో అలా ఆసిలేట్ అయ్యేటప్పుడు ఫాస్ట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు మనం స్విచ్ క్లోజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏమంటే when you are closing on the fast side, the speed will be somewhat higher than the incoming machine, sorry, existing machine. Therefore, it is capable to deliver some amount of power. So, if already load is there on the parallel operation, then the incoming it can stand in the parallel operation. So, we had to close the switch when the pointer is moving in fast direction. Okay, so this is synchronization of alternators, three-phase alternators. So last class we have studied single-phase alternator. Now we have studied three-phase alternator synchronization. Now let's see the last topic in the fifth unit, is the fourth unit, load sharing. Load sharing between two alternators. Between alternators. Load sharing between two alternators. Let us consider two alternators A and B are operating in parallel and they are sharing a load impedance of Z ohms. Alternators 1 and 2 are operating in parallel and they are sharing a load of common load of Z ohms, and the induced EMF of two alternators is E1 and E2 and load impedance. Second alternator is Z2. This is first alternator, this is second alternator, and load is Z. Okay, now let us assume the current delivered by the first alternator is I1, second alternator is I2, and the load current is I. Then I equal to I1 plus I2. Sum of the currents delivered by two alternators. So if you apply KCL here, KCL is sum of incoming currents equal to sum of outgoing currents. So I1 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది,
I2 ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లోడ్కి వస్తుంది. సో I లోడ్ కరెంట్ I వెళ్తుంది. I ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2. Now we need to find out what is the terminal voltage V and what is the currents delivered by each alternators. Okay. Now if you write the voltage equation for the first alternator, alternator 1, for alternator 1, if you write the voltage equation, E1 equal to induced EMF equal to V plus drops I1 Z1 voltage drop. So from this V equal to E1 minus I1 Z1, let it be equation 1. Similarly for alternator 2, V equal to E2 minus I2 Z2. This is for alternator 2. Now for load, if you take the load voltage as V equal to I into Z, that equal to I1 plus I2 into Z. So let it be equation 3. Now from equation 1, we can write I1 equal to E1 minus V by Z1, and from equation 2 we can write I2 equal to E2 minus V by Z2. From equation 3 we can write I equal to V by Z, and we know that I equal to I1 plus I2. Therefore, V by Z equal to E1 minus V by Z1 plus E2 minus V by Z2. So that can be written as E1 by Z1 minus V by Z1 plus E2 by Z2 minus V by Z2, that equal to V by Z. So if you move all the V terms on one side, V by Z plus V by Z1 plus V by Z2 equal to E1 by Z1 plus E2 by Z2. If you take V common, 1 by Z plus 1 by Z1 plus 1 by Z2 equal to E1 by Z1 plus E2 by Z2. Therefore, V equal to E1 by Z1 plus E2 by Z2 divided by 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z. So this equation, from this equation, we can get the terminal voltage of the load. So E1, E2 are the induced EMFs. E1, E2 are the induced EMFs. Z1 is the synchronous impedance of alternator 1. Z2 is the synchronous impedance of alternator 2. That is the load impedance. So if you know E1, E2, Z1, Z2 and Z, you can get the terminal voltage from the equation 4. Now after obtaining the terminal voltage, as we know E1 and Z1 as the terminal voltage is known to us, then can compute the E1, I1 and I2s. So I1, I2 can be obtained from these two equations. So as we know V, I1, and from the values we can also get the phasor angle between the V and I. As a result, we can find out the power factor of each alternator. So once we know the voltage, current and power factors, we can get the output. Okay. So by using these relations, we can get the load shared by each alternator. Okay. Now just
tell me how to find out the power factor. Suppose if I take E as reference, E1 for first alternator, E1 I am taking as reference. Suppose V as it is generated, V is going to lag the voltage by an angle delta. V is going to lag the induced EMF by an angle delta. If I1 I got like this is I1. If this angle is some, what is the power factor? So I had taken E1. Therefore, what is the power factor now? Power factor definition. Power factor definition. Cosine angle between voltage and current, sir. ఇక్కడ voltage V, terminal voltage, current I1. So into the angle. If I take this angle as theta, cos theta equal to how much? Cos of theta ఎలా వస్తుంది? నాకు phi 1 తెలుసు, డెల్టా తెలుసు. Phi 1 minus delta. Phi 1 minus delta. So like this, not taking the V as reference. Suppose E1 is 220 volts at an angle 0. Now I got V as 15 volts at an angle 10 degrees. So lying that minus 10. Next, this is V, this is E1. Now I got I1 as 10 at an angle minus 30. Then what is cos theta now? Cos theta ఎంత వస్తుంది? Cos of 30 minus 10. Cos 20 అవుతుంది. So like this we need to find. So I1 ఇక్కడ 30 degrees lying లో ఉందని చెప్పేసి cos 30 తీసుకోకూడదు. పవర్ ఫ్యాక్టర్ E has taken as reference, not V. So power factor angle is angle between terminal voltage and current. Terminal voltage and current. Terminal voltage ki current ki madhya unde angle power factor angle. So we need to consider only the angle between V and I1. Okay. Any doubts in today's class? Any doubts? Any doubts?